హలో ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేనైతే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. వెల్కమ్ టు అనదర్ వీకెండ్. సో ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే, ఒకవేళ మీరు ఫ్రిడ్జ్, ఫ్రీజర్, వాషింగ్ మిషన్స్ ఏమన్నా ఈ రోజుల్లో మనం బయట కొనాలనుకుంటే వాట్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్స్, నేను చేసిన పని ఏంటి, అండ్ వాటి ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ కూడా ఇది ఒక చిన్న వీడియోలాగా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. యూ డోంట్ నీడ్ టు స్పెండ్ టూ మచ్ మనీ ఆన్ దీస్ అప్లయన్సెస్. దాని గురించి మనము వీడియోలో మాట్లాడుకుందాము. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ గెట్ ఇంటు వీడియో. సో మీరు చూస్తుంది హైసెన్స్ వాషింగ్ మెషిన్ అండ్ డ్రయర్. సో ఇది ఒకదానిపైన ఒకటి వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి హైసెన్స్ 2-door ఫ్రిడ్జ్ ఫ్రీజర్, అమెరికన్ ఫ్రిడ్జ్ ఫ్రీజర్ వితౌట్ డక్టింగ్ కోల్డ్ వాటర్ అనమాట. సో ఇది ఇట్స్ విత్ పవర్డ్ విత్ కనెక్ట్ లైఫ్ అనేది యాప్ టైప్లో ఏదో ఉంది. అండ్ దిస్ ఇస్ ఫ్రిడ్జ్ ఫ్రీజర్, and I will tell you the dimensions later, but this is what we had at the moment. This is bargain price. అంటే మనము అమెరికన్ ఫ్రిడ్జ్ ఫ్రీజర్ అనగానే £1,000, 1,500, 2,000. If you don't want to spend that much on top brands, this is very good. సో మనకు స్పేస్ వైజ్ నాకైతే వెనకాల నేను చూపిస్తాను. వెనకాల మళ్ళీ స్పేస్ వైజ్ నాకు అమెరికన్ ఫ్రిడ్జ్ ఫ్రీజర్ ఇక్కడ వచ్చేసింది. పక్కన టంబుల్ డ్రయర్ షుడ్ బి ఆన్ టాప్ ఆఫ్ వాషింగ్ మెషిన్ అనమాట. సో మీరు చూస్తుంది ఇది ఒక ప్లేట్ అండ్ మనం బాస్కెట్ అది ఇది ఒకటి ఎక్స్ట్రా మనం పర్చేస్ చేసామన్నమాట. ఐఎమ్ గోనా షో యూ ద బాక్స్ ఫర్ ఇట్. This is called W Pro Stacking Kit for washing machines and tumble dryers, and this fits for universal and Japisundi. Hopefully that will fit for our Hisense washing machine and dishwasher. Okay, installation aithe cheddamu. Installation chese mundu I'll explain to you why we went for these products. సో మనకు ఒక ఛాలెంజ్ ఉంది ఇక్కడ. మనకు ఫ్రిడ్జ్ ఫ్రీజర్ మనము ఏమనుకున్నామంటే, ఈ ఏరియాలో ఫ్రిడ్జ్, దాని పక్కన ఒకదానిపైన ఒకటి వాషింగ్ మెషిన్, అండ్ ఈ ప్లేస్లో ఫ్రిడ్జ్ ఫ్రీజర్, ఈ ప్లేస్లో వాషింగ్ మెషిన్ అండ్ డ్రయర్ పెడదాం అనుకున్నాము. ఇది వాటర్ కనెక్షన్. సో వాటర్ కనెక్షన్ అయితే మనకి ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంది. మీరు చూస్తే ఒకసారి బ్యాక్ సైడ్ మనకు డ్రైన్ కనెక్షన్ పైప్ కూడా ఉంది. సో ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్, సాకెట్స్ ఉన్నాయి. సో we got plenty of sockets, so that's not a problem. So the biggest problem వచ్చేసి మనకి ఏదైతే డ్రైన్ పైప్ ఉందో ఇది అక్కడికి రావడం అనేది కష్టం. అంటే ఇట్స్ నాట్ దట్ బిగ్. అండ్ నెంబర్ 2, వాటర్ పైప్ కూడా మనకు అక్కడ దాకా రాదు. సో మనకు 2 సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. ఒకటి, ఫ్రిడ్జ్ని ఆ కార్నర్కి పెట్టేసి వాషింగ్ మెషిన్ అండ్ డ్రయర్ని ఇక్కడ పెట్టడం, విచ్ ఇస్ నాట్ ఐడియల్. ఎందుకంటే ప్రతిసారి కిచెన్లో మనం ఆ కార్నర్ దాకా నడవాలి ఫ్రిడ్జ్ కోసం. లేదు అంటే వీ హ్యావ్ టు బై అన్ ఎక్స్టెన్షన్ అండ్ డూ ద ఇన్స్టలేషన్. సో లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ గోస్. సో ప్రస్తుతానికైతే వీ హ్యావ్ ఎ ఛాలెంజ్ హియర్. సో మన వాషింగ్ మెషిన్ అండ్ డ్రయర్ ఒకదానిపైన ఒకటి ఇక్కడ పెడతాం కాబట్టి మనకు ఎక్స్టెన్షన్కి కొంచెం కేబుల్ తక్కువ పడుతుందన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ నాట్ ఎనఫ్. సో వాట్ వీ డిడ్, నియర్ బై స్క్రూ ఫిక్స్, ఇదొక ఎక్స్టెన్షన్ ఫర్ ద అవుట్లెట్, ఇదొకటి తీసుకున్నాను. అండ్ ఇట్స్ 1.5 meters వాషింగ్ మెషిన్ హోస్. సో ఇవి రెండైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నాను. సో నౌ వీ గాట్ ఎ పెడెస్టల్, the fridge is ready, everything is ready. So let's assemble. So let's check. ఇది ఓపెన్ చేసి మనం ఒకసారి ఫిక్స్ చేసి ఇవి కంపాటబుల్ కాదా చూద్దాము. సో దిస్ ఇస్ 1.5 meters. $1.5 meters hose extension. ఇది వచ్చేసి
1.5 meters. So ఇది వచ్చేసి 1.5 meters water hose pipe. Hope this should be enough. Let's check it out. Let's find out. సో ఫైనల్లీ మన హోస్ పైప్ ఫిక్స్ చేయడానికి ఇంకొక ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఈ కనెక్టర్ అంటే ఈ వాటర్ హోస్ పైప్ కనెక్టర్కి దానికి ఏం లేదనమాట. సో మళ్ళీ క్విక్గా షాప్కి వెళ్ళి ఈ ఒక కనెక్టర్ తీసుకున్నాను. ఇది ప్రాపర్ సాలిడ్గా ఉంది. నెక్స్ట్ ఇదొక కనెక్టర్. ఇదేంటంటే దీనికి హోస్ అవుట్లెట్ పైప్కి ఇది కనెక్టర్. ఇవి కొంచెం ఫిక్స్ అంటే సెక్యూర్గా ఫిక్స్ చేయడం కోసము వీటిని ఏమంటారంటే 24-40 millimeters సంథింగ్ లైక్ సీలెంట్ అంటే సీలెంట్ లేదంటే గ్రిప్ పట్టుకోవడానికి ఇవి తీసుకొచ్చారనమాట. సో హోప్ఫుల్లీ అన్నీ ఉన్నాయి మనకి. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి రెడీ. ఐ గోట్ క్లాత్ as well. Let's see how that's gonna happen now. ఓకే, వాటర్ హోస్ పైప్ కనెక్టర్ అయితే ఫిక్స్ చేశాను. సో నెక్స్ట్ మనకు ఇక్కడ ఒక కనెక్షన్ ఉంది, వాటర్ కనెక్షన్. సో దీన్ని ఈ అదర్ ఎండ్ని దాన్ని కనెక్ట్ చేద్దాం. సో డన్. చాలా టైట్గా మన వాటర్ కనెక్షన్ అయితే ప్రస్తుతానికి వాషింగ్ మిషన్ పెట్టేశాము. ఓకే, డ్రైన్ పైప్స్ అయితే కనెక్ట్ అయిపోయినాయి. సో ఎక్స్ట్రా సెక్యూరిటీ జస్ట్ ఇన్ కేస్ నో లీక్స్ ఉండకుండా ఈ స్ట్రాప్స్ అయితే పెడదాము. ఓకే, రెండింటికి మాత్రం మంచిగా సీల్స్ టైట్గా అయితే వేసాను. సో యూ కెన్ సీ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ టోటలీ సెక్యూర్డ్. ఓకే, ద డ్రైన్ పైప్ ఈజ్ నౌ రెడీ. కనెక్టర్స్ అయితే మంచిగా ఉన్నాయి. సో ఐ పుష్డ్ దిస్ త్రూ ద డ్రైన్ అవుట్లెట్ అనమాట. సో అరౌండ్ ఒక 8 inches పైప్ లోపలికి వెళ్ళాము. సో దీనికంటే మనకు కిందికి రాకూడదు అనమాట పైపు. సో 8 inches షుడ్ బి పర్ఫెక్ట్లీ ఫైన్. సో దట్స్ ఇట్. సో వీ గాట్ ద డ్రైన్ వాటర్ అవుట్లెట్ ఇన్ ప్లేస్. వీ గాట్ ద వాటర్ సప్లై ఇన్ ప్లేస్. ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ జస్ట్ స్విచ్చింగ్ ఇట్ ఆన్. సో వాషింగ్ మెషిన్ ఈజ్ రెడీ. సో ఇది ఇన్స్టాల్ చేసే కంటే ముందు మనం ఏం చేద్దామంటే we need to install this tray. So ఈ ట్రేలో కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చినారు. I'm going to follow that. వాటికి వైబ్రేషన్ కాకుండా కొన్ని బిట్స్ అండ్ పీసెస్ చేయాలన్నమాట. అవి చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నేను వీడియో కంటిన్యూ చేస్తాను. సో ఈ స్ట్రాపింగ్ దానికి సంబంధించినటువంటి సెక్యూరిటీ అంటే ఈ స్ట్రాప్ ఎలా ఫిక్స్ చేయాలి దాంట్లో చూసి కరెక్ట్గా ఈ మిడిల్ హోల్ అండ్ ఇంకో సైడ్ నుండి కూడా మనకి మిడిల్ హోల్ నుంచి వస్తుందన్నమాట. ఇక్కడ మనం టంబుల్ డ్రైవర్ పెడతాం కాబట్టి దాన్ని రెండు సెక్యూర్ చేసుకోవడానికి. సో థింగ్స్ ఆర్ ప్రోగ్రెసింగ్. సో ఓకే, 4 కుషన్స్ అయితే పైన కూడా పెట్టేసాము డ్రైయర్ కోసము. సాకెట్స్ అన్ని చెక్ చేశాను, అవి 2. అండ్ వీ గాట్ 1 here as well just in case అది సరిపోకపోతే. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రన్నింగ్ గుడ్. సో లెట్స్ ప్రొసీడ్ టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్స్. సో ఈ ట్రేని కొంచెం సెక్యూర్ చేయడానికి ఇక్కడ ఒక హోల్ చేశాను. ఆ హోల్కి సెక్యూర్ చేసేసి దీన్ని బ్యాక్ పుష్ చేస్తాము. ఓకే, బ్లాక్ స్ట్రాప్ సెక్యూర్ చేసాము. వాషింగ్ మెషిన్ అండ్ డ్రైయర్ ఆర్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్. సో ట్రే అయితే కరెక్ట్గా కూర్చుంది. ఓకే, మొత్తానికి డ్రైయర్ అండ్ వాషింగ్ మెషిన్ ఈజ్ ఇన్ ప్లేస్. స్ట్రాప్స్ కూడా చాలా టైట్గా కట్టేసాం. ఆల్ ద పైప్ లైన్స్ ఆర్ రెడీ. I'll show you how we strap here. So ఈ స్ట్రాపింగ్ వచ్చేసి దీనికి ఒక కేస్ కూడా వచ్చింది. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సెక్యూర్డ్. ఓకే, that's about the installation for dryer and washing machine. Let's start and check if everything is working. Okay, dryer and washing machine installation done. All the pipes checked. Everything is ready. So ఒకసారి ట్రయల్ రన్ చేస్తున్నాము. సో ట్రయల్ రన్లో కొన్ని క్లోత్స్ పెట్టేసాము. ఇంకా ఏం తెలీదు వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్, వాట్ ఆర్ ద సెట్టింగ్స్ అని. బట్
ఫస్ట్ అయితే ఓకే వాటర్ అయితే ఆన్ చేశాను. there is no moisture, no dripping, which is good. So I'll make these ones, make sure everything is in place. Okay, let's start the machine. Who's going to do the honors? Okay, washing machine అయితే స్టార్ట్ చేసినాము. క్విక్ సర్కిల్ ఒకటి. You can hear some sound. ఇది వచ్చేసి హైసెన్స్ 10 kilos కెపాసిటీ వాషింగ్ మెషిన్ అండ్ డ్రయర్ వచ్చేసి 9 kilos. ఇవి రెండు బాగా సెట్ అవుతాయని చెప్పేసి కాంబినేషన్లో తీసుకున్నాము. సో లెట్స్ సీ అండ్ లెట్స్ హోప్ ది బెస్ట్. సో ఫైనలీ రన్ అయితే అవుతా ఉంది. వి చెక్ ద డ్రైన్, ఎక్కడ కూడా డ్రిప్పింగ్ కానీ ఏమీ లేదు. సో ఫార్ లుకింగ్ గుడ్. బ్యాక్ సైడ్ కూడా అంతా సెట్ అయిపోయింది. సైడ్కి స్ట్రాప్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్ ఉన్నాయి. ఓకే ఫైనలీ వాషింగ్ మెషిన్ రన్ అయితే అయిపోయింది. పర్ఫెక్ట్, నాట్ ఎ డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్, ఎక్కడ లీక్ అయితే లేదు. డ్రైన్ పైప్ ఈజ్ వర్కింగ్ గుడ్, వాటర్ కనెక్షన్ ఈజ్ వర్కింగ్ గుడ్. ఇట్స్ డన్. సో నౌ వీఆర్ గోనా ట్రాన్స్ఫర్ దట్ టు ద డ్రయర్. సో ఫ్రిడ్జ్ని కూడా బ్యాక్ పోస్ట్ చేసాము. కేబుల్స్ పర్ఫెక్ట్ సెట్ అయిపోయినాయి. లెట్స్ సీ హౌ ద ఫ్రిడ్జ్ ఈస్. దిస్ ఈజ్ హైసెన్స్. ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ 345 or 365 liters. I am not 100% sure, but I'll tell you. This is the 2-door. ఇది 4-door లాగా కనిపించినా కూడా this is a 2-door, and you got a water dispenser. So you got plenty of space. సో వాటర్ డిస్పెన్సర్ ఏంటంటే దీనికి కనెక్షన్ ఏం లేదు అవుట్లెట్కి. ఇఫ్ యూ పుట్ సమ్ వాటర్ యూ విల్ గెట్ ద హాట్ వాటర్, కోల్డ్ వాటర్. వీ డోంట్ నీడ్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ కోల్డ్ వాటర్, అవుట్ ఆఫ్ స్కోప్. అండ్ వీ డోంట్ నీడ్ ఐస్ డిస్పెన్సర్ యాజ్ వెల్. టెస్కోలో, సెయిన్స్బరీలో ఒక 99p పెట్టి ఒక బ్యాగ్ తీసుకొచ్చుకొని వేసుకుంటే యుల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ మంత్స్ వరకు వస్తాయి. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రీజర్, ప్లెంటీ ఆఫ్ స్పేస్. సో ఫ్రీజర్, ఫ్రిడ్జ్ సైడ్ బై సైడ్. ఓకే, ఇప్పుడు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే 2 doors పైన, 2 doors కింద, లేదంటే ర్యాక్ ఫ్రోజన్కి పెట్టుకుంటారు. ద రీజన్ ఐ వెంట్ ఫర్ హైసెన్స్ విత్ దిస్ మోడల్ ఈజ్ number 1 black and white combination which suits. Number 2 pricing. I got this for $699. ఇంత మంచి ఫ్రిడ్జ్, స్టాండర్డ్ బిల్డ్, 365 liters, $699. అదే మనం సామ్సంగ్, ఎల్జీ అట్లాంటి వాటి ఏటికి వెళ్ళినా కూడా 1400, 1500, 2000, 2500. సో ఎంటైర్ ప్రోడక్ట్ రేంజ్, వాషింగ్ మెషిన్, డ్రయర్ అండ్ అమెరికన్ ఫ్రిడ్జ్, ఫ్రీజర్. ఇదొక 700, ఇదొక 1000, అంటే 1700లో నాకు అన్ని వచ్చేసినాయి. సో విచ్ ఇస్ గ్రేట్. I think there is no much difference these days between Samsung, LG, Sony. అన్ని మంచి బ్రాండ్సే, కాంపోనెంట్స్ అన్నీ బాగానే యూస్ చేస్తారు. అండ్ వీ గోట్ ద వారంటీ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో ఇది నా చిన్న వీడియో. సో ఐమ్ గోనా షో యూ ద డ్రమ్. దిస్ ఈస్ ద డ్రమ్. సో నా బట్టలు తీసేసి వీటిని డ్రై కూడా చేసుకుంటాము ఈ కోల్డ్ వెదర్లో. సో దట్స్ ఇట్. హోప్ యూ లైక్ ద వీడియో. I will give you a thorough review of how the fridge and washing machine performance in another few weeks time. But yeah, చూడండి ఎంత చెత్త ఉందో ఈ చెత్త. All this work here drilling, everything paid off. మొత్తానికైతే everything installation done. Okay, so hope ఈ చిన్న వీడియో నచ్చింది అనుకుంటాను. Please do like, share, subscribe and keep smiling. See you in the next one.